Watu wameenda mortuary of all the places. Waluya, mmesikia hiyo? Wameenda kutoa maiti, wanaiba masanduku. Hiyo ni surely bishops of Masai, all bishops here, is that in order? Kesho kuna maandamano, mzee amesema hapa wa Catholic, Palm Sunday Day. Hiyo ndio maandamano tunafaa tufanye, maandamano ya amani, sio maandamano ya mtu kulete juju ya kutoka Enugu kuja kuroga Kenya, watu wanakufa na yeye anafurahia kuona damu. Watu wa Malava, mnaambiaje Raila? Sawa gani Raila anataka ifunguliwe? Kwa nini hataki sawa ya MCS wa ODM, wabunge wa ODM, senators wa ODM, women reps wa ODM, governors wa ODM? Kwa nini hataki hiyo sawa ifunguliwe? Hizo zilipigwa vizuri. Yake tu peke yake ndio ikupigwa vizuri. Raila, ukome. Raila, you are now a grandfather. Raila, you are now a dinosaur. Wachana na serikali ya William Samoei Ruto ya Kenya Kwanza, watu tufanye kazi yetu. Sina mna hivyo? Haya, mimi nitaenda, mimi ni mama wa ANC, mnanijua wengi, mnanijua hapa Malava. Tulikuja kampeni hii ni Malulu na watu wote wa ANC na watu wote wa Kenya Kwanza na mkatupatia kura. Na ningesi Bwana Faruk, panga hiyo list yako from here, where next, Vihiga should follow and all counties must do the same thing. Thank you very much Faruk. I'm also leaving na niko na 1,100 zangu pia za kusindikisha. Asante. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Prime Cabinet Secretary, MaDVD, Speaker of the National Assembly, and all protocols observed. Watu wa Malava, murembe bosi. Murembe. Asante sana. Yangu leo, naibu ya rais, is very little. Kwa sababu mimi ni neighbor wa Malava na tumekuja kusimama pamoja ndio tuseme asante. Na tunakushukuru sana. Kwanza ni kushukuru Faruk Kibet, mheshimiwa mwenyewe ambaye amechukua muda kuhakikisha kwamba sisi wote tumekuja pamoja ndio tuseme asante. Mheshimiwa Faruk, what you have done has touched many people in this country. And I want to personally thank you because you've gone around this country. If there is anybody mwenye anaelewa Kenya ni wewe Mheshimiwa Faruk. Tunasema asante. Na tunashukuru His Excellency the Deputy President. First, I want to commend you, Your Excellency, kwa msimamo ambao umesema tangu hii mambo ya maandamano yanze. Umesimama na ulisema hakuna mambo ya handshake. And you have stood and I'm telling you, Kenyans are behind you na tunasema hatuwezi kubali mambo ya handshake. Sana hapa Western, huko Rift Valley na many parts of Kenya, we will not stand with it. Your Excellency, we do a great business between Mosop and Malava and Western. Tuko na maziwa nyingi yenye tunaleta hapa Western. Tuko na ng'ombe yenye tunaleta kufanya biashara. Tuko na mboga yenye tunaleta. Shida, Your Excellency, vile umesikia, ni mambo ya barabara. Kuna barabara inatoka Cheptirwai, Cheptilil mpaka hapa Malava. Imekuwa shida wakati tunaleta ng'ombe. By the time inafika hapa, ng'ombe zingine zinaanza kufa. Your Excellency, and I know Murkomen has mentioned the CS, we urge you to really expedite the process of making this road. Ndio sasa biashara iendelee. And the last one, Your Excellency, is the security road that starts from Mikoli, inakuja Tabolwa mpaka Kaiboi. Your Excellency, we are requesting that a police station is established at Tabolwa so that we continue to exist between Malava and Mosop in peace. Saisi hatuna police station. Hapa Chepterwa, Your Excellency, hatuna, kuna polisi lakini hawana ofisi, hawana kari. So I'm asking you, Your Excellency, to consider if we can get a vehicle for the police station and also if we can request a police station to be established at Tabolwa. Baka hapo, Your Excellency, wacha niseme asante. We came together with my MCS from Tabolwa. Wacha wasimame tu mahali wako, waseme asante, to be recognized.
Asante sana. Thank you so much, Your Excellency, for your gracing. And also, let me request Kibet, Faruk. Vile sasa Mosop and Malava are conjoined twins. The next Thanksgiving and prayers, Faruk, tutengeneze huku Mosop ndio tusimame pamoja. Mpaka hapo nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Majina yangu ni Fred Ikana, nikiwa mbunge wa Shinyalu. Hapo tarehe 9 mwezi wa 8 tulizaliwa tukiwa mapacha, mimi na huyu ndugu yangu Malulu Injendi, kwa sababu Shinyalu na Malava ndio ilisimama zaidi na serikali ya Kenya Kwanza. Na pia nichukue nafasi hii kumshukuru naibu wa rais kwa sababu ulisimama na mimi kabisa. Ile rally ulikuja pale Handidi ilibadilisha maneno. Kwa hivyo nashukuru sana. Mimi kama jirani nichukue tu nafasi pia kukuomba mheshimiwa naibu wa rais pamoja na waziri mkuu na Weta pamoja na mawaziri walio hapa kwamba pale Shinyalu pia niko na changamoto kubwa ya barabara. Ukizingatia barabara hizi ambazo zimetajwa hapa, na kuomba tu kwa heshima uzingatie barabara ya kutoka pale kiwanja ndege kupita soko Shinyalu, Virembe, Rondo mpaka Chepsonoi ili tuunganishe sehemu hii yetu ikuwe na mawasiliano bora. Na pia kuna barabara ya kutoka kambi ya Mwanza inaingia mpaka Kambiri, ipite ifike pale Chirobani alafu ikutane na hiyo ya Rondo. Ukitutengenezea hayo tutashukuru sana mheshimiwa. Kwa hiyo machache, najua tuko na haraka na nyinyi ndio viongozi tunatarajia kuwasikiliza. Tunaomba tu tuwapatie nafasi ili mseme na sisi na sisi tusimame pamoja na nyinyi ikifika mwaka wa 2032 baada ya ile tamu ya rais wetu William Ruto. Tuko na imani kwamba kiongozi wa Kenya atatoka kwenu nyinyi watatu kulingana na vile mtatupanga. Asante, Mungu awabariki. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Janet Sitienei, mjumbe jirani hapa Tarbo, naibu wa rais, ma-DVD wetu, baba wa Roma pamoja na wageni wengine wote. Naibu wa rais unakaribishwa hapa. Mimi ni jirani hapa karibu. Ningependa unipe ruhusa niweze kushukuru huyu patron Faruk kwa sababu hii kongamano amefanya ya makanisa ameanzia kule Tarbo, na ninaona inaleta amani na uwiano baina ya wenye nchi wa Kenya. Pili, naibu wa rais, nipe ruhusa ni kushukuru kwa dhati kwa ajili na rais wetu kwa ajili ya mbolea ambayo mlipunguza bei. Wote wako hapa ni wakulima wa mahindi, wakulima wa miwa, na imewasaidia pakubwa sana. Hata sasa hivi wanapanga jinsi wataendelea kufanya upanzi. Tunataka kushukuru sana naibu wa rais. Nataka kusema ya kwamba yale mambo yameguzwa kwa barabara, naibu ya rais, itakutanisha constituencies 3. Kwa hivyo naunga mkono ukaweze kutusaidia kwa upande wa lami kwa sababu itatuunganisha wote. Naibu wa rais, nikimalizia nataka niseme hivi kwa ajili ya huyu Raila Amolo Odinga. Nataka nishukuru na niseme presidency yetu inaendelea kutekeleza kazi nzuri sana na raia wameona. Huyu Raila Amolo, naibu wa rais, kama kuna sheria afungwe kwa ajili ya maafa ya vijana ambayo imetokea. Afungwe kwa ajili ya mali ya watu ambayo imeporwa, naibu wa rais. Na pia naibu ya rais afungwe kwa kuweka aibu wanaume wetu wazee kubeba masufuria kichwani. Ni laana katika kidesturi ya Mwafrika. Na mwisho kabisa, naibu wa rais, nafikiri kwenda mbele tuweze kuketi tuone ya kwamba picketing itengewe sehemu moja katika hii nchi ambapo mtu yeyote kama Raila Amolo Odinga anataka kwenda kupicket, wakae pale wamesingirwa, wafanye picketing, wamalize.
tutenge sehemu ya kufanya picketing katika nchi yetu. Otherwise, naibu wa rais, pale Chepsaita ambao ni mpaka yetu, kuna shamba ambayo ni PI, na ningependa kuomba naibu ya rais, ili tuweke jina lako, utujengee pale TTC, ambapo wenye nchi wa Western na wale wa Rift Valley watoto wao watakuwa wanaenda kusoma pale. Asante sana naibu ya rais, na karibu sana Rift Valley na Western. God bless you and God bless Kenya. Thank you, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Dr. Moses Wetangula, Speaker of National Assembly, Dr. Musalia Mudavadi. All protocols observed. Nataka kuchukua nafasi hii kwa ufupi, Your Excellency, because si siku ni yako na tumechukua muda mrefu. Wananchi pia wanachoka. Sitachukua nafasi mrefu sana kwa kuongea. Leader of majority wetu Kimani Ichung'wah na leader of majority wa Senate. Sisi kama jamii ya mkoa huu, mimi ndio chairman ya Western Region Parliamentary Caucus, na tumeongea wabunge wote kabla hii maneno, tukasema ya kwamba sisi hatutaingia kwa mambo ya maandamano. Na nataka kushukuru nyinyi jamii yote ya Rift Valley na ya hapa Western Region ya kwamba mmetusikiza kama viongozi wenyu na mkae namna hiyo kangari. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mheshimiwa Malulu Injendi. Hii Rosari anafaa si ya ukora, si huyu ako, yani ni mtu wa haki, na mlifanya vizuri kuchagua yeye kama mbunge wetu katika mkoa huu. Na mheshimiwa, endelea kuombea sisi, hata vile mlinichagua mimi mliniona, yani nimesikia maneno yakiongelewa hapa. Mheshimiwa gavana wetu wa jimbo la Bungoma kiongelewa, na mimi ndio nilikuwa kwa hii serikali. Wakaniweka pingo, wakanifunga, hawakutaka nikuwe kwa hii serikali, wakanitisha, wakanitoa. Sasa vitu ikiongelewa hapa, mimi nasikia vibaya, kwa vile mimi ndio ningekuwa napokea hizo vitu. Lakini mheshimiwa, uko kwa njia mzuri, makamu wa rais. Umeanza mkuu yako sawa sawa, tembea ukitembea kila mahali. Tuko na viongozi hawa kina speaker na cabinet prime secretary. Utembee na wao. Tembea na hawa. Sisi pia kama wananchi wa mkoa huu tuko nyuma yenyu. Wewe na president mmefanya mengi katika taifa hili, na hii kura mimi ni mtu ya opposition na tulishindwa. Lazima tuseme ukweli. Ruto alitangazwa kama mshindi na ni iko hivyo hivyo. Kama ni furugu angeleta wakati ule, na hii serikali iko miezi 6 tu, hamuchaendelea sana. Na ile hata budget yenyu hamuchaitumia, hamuchaanza. Kwa hivyo ile budget iko ni ya Uhuru na Raila wakiwa kwa handshake. Kwa hivyo tupee hii serikali, naomba Raila apee hii serikali nafasi ili pia wajipange, tuone vile wanaendesha nchi hii kwa ustadi namna gani. Na niko sure ya kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza itaenda kudeliver chini ya hawa viongozi wawili. Na sisi kama jamii tuko ndani ya hii serikali. Hata mimi niko ndani ya hii serikali. Kwa vile tuko na one arm of government. Serikali hii Wetangula wako ndani kama speaker,
serikali hii Dr. Musalia Mudavadi yako ndani kama prime secretary na sisi na mawaziri. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Western Region hatuna wasiwasi yoyote, tu support hii serikali kwa njia zote. Mheshimiwa President Ruto alijua Faruku huyu na ametembea naye kwa muda mrefu, na plani za Faruku hakuna mtu Kenya hii anaweza fikia, na ndio unaona president anamkwamia tu kwa mambo ya planning, mambo ya mobilization, mambo ya nini. Mheshimiwa Faruku, uendelee namna hiyo, na hiyo heshima kwa rais wetu. Nafikiri kwa chini ya masaa sitaongea mambo mengi, lakini nataka na naomba jamii zetu counties 5 Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Busia, Kakamega, sote 2027 tunapiga kura kwa kikapo kimoja, bila kusema ati wewe ni Maragori, wewe ni Mteso, wewe ni Msabot, wewe sijui ni Munyala. Sisi hiyo vitu ambaye hatutaki. Admin ni Bukusu, hapana. Tunataka tupike kura kama jamii ya mkoa ya Western Region, na tutaenda mbele, na hivyo tutafanya. Asanteni sana, Your Excellency. Thank you for coming. Basi kwa leo kuna wajumbe wafuatao hawakufika, lakini kuna ujumbe wao. Mheshimiwa Emmanuel Wangwe na Baholo amenipatia 30,000 kwa Faruk. Kuna Mheshimiwa Sloya Sabatia ametuma mwakilishi anayesimama tu aonekane. Sloya ametuma mwakilishi yuko hapo hivyo. Kuna Mheshimiwa Naika amenipatia mambo yake 80,000. Amesema Faruk ni rafiki wa ndani, ulimsaidia ile barabara ya Mumias Msanda, na akasema wewe na naibu wa rais mlikuwa naye kwa kamati moja. Yule Mheshimiwa Naika ako na sisi. Kwa hivyo hapa tunao wenzetu akina Profesa Kutima, asante kuwa hapa. Profesa Kutima, asante kutoka pande hiyo ulikuwa. Huyu alikuwa upande wa ODM akatoka huko, ODM ilimfanyia madhara, sasa ako na sisi. Hii mama Signal alikuwa ODM imemfanyia madhara sasa ako pande hii, nasema ni asante. Kuna kijana yetu amesafiri kutoka Nairobi, yako kwa Kera, Dan Manyas. Sijui kama umefika, simama mahali uliko. Dan Manyas, mtu wa Kera, mtu wa barabara, asante, ni kijana wetu. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumkaribisha Kimani Ichung'wah, kijana wa nguvu. Huyu jamaa mkabara cha bolagara khasati kaka na khatuka small in body kile kwa akili kubwa. Karibu. Mheshimiwa Sloya amepeana shilingi 20,000. Asante Mheshimiwa Malulu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary na kiongozi wetu wa bunge, Speaker Wetangula, na wananchi wa hapa Mulembe-Vosi. Naitwa Kimani Ichung'wah. Kwetu ni huko Kikuyu, Kiambu County, pale Mlima Kenya. Na nimefurahi kuja kuungana na ndugu yetu Faruk na Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wengine kwa hafla hii ya shukrani kupitia kwa makanisa ambayo Faruk ni patron wake. Na Mheshimiwa Faruk, ni vizuri kuwa patron wa makanisa. Najua wakati ulikuwa hapa ulisema kuna mapatron, hata iko patron ya maandamano, na wewe umeamua usiandamane kama sio maandamano ya Palm Sunday ya kanisa la Katoliki, na tunakushukuru, na ndio tumekuja kukushikilia na watu wa eneo hili. Mengi yamesemwa Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa hivyo sitakuwa mwingi wa maneno, lakini jua jana na nimesikia Mheshimiwa Beatrice akisema ya kuwa watu wamepora
mali kwa maduka, mpaka wamemaliza huko Kisumu. Sasa wameanza kupora maiti kwa mochari. Na umesikia mheshimiwa waziri wetu wa barabara akituambia yale yanatendeka. Mpaka wawekezaji wanahama kutoka Kisumu, wanatoa uwekezaji wao Kisumu wapeleke sehemu zingine. Watu wanaharibu mabarabara, na wale wanaofanya hayo, yule anaowaongoza anawaambia anawaongoza waharibu mali, wapore mali ya watu wengine. Watoto wa mamama na wazee wauawe kwa maandamano kwa kisingizio cha gharama ya maisha na kufunguliwa kwa sava. Na spika wangu ambaye ni wakili shupavu, huyu Papa wa Roma, na ni Mkatoliki mwema, kwa hivyo usema ukweli vile ulivyo, atakwambia pale Supreme Court tarehe 31 mwezi wa 8, hiyo sava wanauliza ifunguliwe. Supreme Court iliamrisha ifunguliwe, ikafunguliwa, wakakagua na wakatosheka na yale yaliyokuwa ndani ya sava. Sasa wanaambia Rais William Ruto na naibu wa rais ati wafungue sava. Na nimeona wengine wakiandamana Nairobi, wengine wako uchi, wengine amevaa tu suruali, ameandika huko nyuma fungua sava. Sasa nikajiuliza, hii mheshimiwa naibu rais, hii sava unaambiwa ufungue ni hiyo watu wako na suruali wanakuambia ufungue sava? Na rais, na wewe ni mtu wa kanisa, huyu naibu wa rais ni mtu wa PCA. Rais wetu ni mtu wa kanisa. Hizo sava hawa hawezi kujua kufungua. Hawa wametuambia funguo walio nayo ni sava ya uchumi wa Kenya. Venye tutafungua uchumi, watu warudishe pesa mfukoni venye tuliwaahidi tukifanya campaign hata hapa. Therefore, Your Excellency, I just want to call out the hypocrisy of our friends. That you can't be demanding that President William Ruto opens servers that were opened by the Supreme Court, and you verified the results of that electoral process. That is the height of hypocrisy. You cannot be telling us, like the former Prime Minister was telling us yesterday. I saw him lecturing us on how democracy should precede development. And I agree with him. Democracy precedes development. But it is also true that for us to bring down the cost of living that you are asking us to do, there must be development. And development cannot be there if you become disruptive to our economy and destroy the economy that will be creating a means of earning livelihoods for the people of Kenya to be able to bear the cost of living. And I heard him yesterday lecture our international partners and development partners, saying that they are quiet as their demonstrations are disrupted apparently. But we want to tell Mr. Odinga, the international community is not quiet. They are watching you as you slide our country into anarchy. The International Criminal Court equally is watching you as you slide our nation into anarchy. And since I heard you lecture our international development partners on the tenets of democracy, let me also educate you, sababu labda uzee imekuingia umesahau kidogo, the tenets of democracy. Anarchy is not one of the tenets of democracy. And you cannot be inciting the country into anarchy and lecturing the world about democracy. One of the chief tenets of democracy is the adherence to the rule of law, constitutionalism, and law and order. If you demand respect, the former Prime Minister, respect those who have been elected by the people of Kenya to govern our country and allow peace to prevail.
Anarchy will only take you to ICC. Na nilisikia sababu siku hizi wewe na Uhuru hamtaki kuona nikiongea, na nitaongea ama ninyamaze? Niwaambie nisiwaambie? Najua nilisikia jana akisema walitaka kuniua. Wewe miaka yako yenye imebaki hakuna mtu anaweza kuua. Tumekuachia Mungu. Na tumwambie Raila, nobody is interested in your life. You are destroying your own life. Wewe mzee. William Ruto, Rigathi Gachagua, Musalia Mudavadi, Wetangula, Kimani Ichung'wah na wale wengine una shida ukitajataja ati tuna haja na maisha yako. Hatuna haja na maisha yako, tuna haja na maisha ya Wakenya wenye unaua kwa maandamano. Vijana wenye wamekufa Kisumu, watoto wa wenyewe, na wewe Raila huwezi hata tembelea hizo mafamilia, lakini una nguvu, una uwezo wa kwenda kumtembelea shamba la Uhuru Kenyatta kuangalia miti iliyokatwa na kondoo. Kondoo na miti ndio ziko na maana kuliko maisha ya wananchi kweli? Tumwambie tusimwambie? Wewe Raila, elewa vizuri, maisha ya kondoo ni muhimu, miti ni muhimu, lakini maisha ya watoto ya wenyewe wenye unaelekeza wakafe ndio muhimu zaidi. Mali ya familia ya Kenyatta ni muhimu kama mali ya vijana na wamama ambao umebomolea maduka zao Kisumu, kama mali ya wale watu wa Embakasi. Na najua wewe Raila, you are targeting specifically Kikuyu owned enterprises in the city of Nairobi because we did not vote for you. We want to tell you, as the people of Mount Kenya, we do not owe you anything, Mr. Raila Odinga. If you want to look for anybody who owes you anything, look for Uhuru Kenyatta. He is the one who promised you votes. Sisi tulijaribu kukushauri tukiwa na Rigathi na wale wengine, tukakwambia Mount Kenya huwezi pata kura. Kwa hivyo usitupanish na kubomoa biashara za watu wa Mlima Kenya eti sababu tulikataa kukupea kura. Heshimu mali ya watu wengine vile yako inavyoheshimiwa. Nilisikia Martha Karua akisema ati anapeleka sijui IG kotini sababu gari yake iligongwa kwa maandamano. Sasa nikauliza, wewe ni gari, wale wameuawa. Wewe Martha Karua, 3 women who were raped by your goons in Mathare, watapeleka nani kotini kama sio wewe na Raila? And I want to declare today, Raila, Your Excellency, don't treat Raila Odinga with kid gloves. Asipembelezwe. Ako na bahati ni wewe naibu wa rais na rais muko kwa uongozi. Kama ingekuwa mimi, huyo mtu angeona. Huyo mtu ati ubomoe biashara za watu, uende ukapore mpaka maiti, unatoa maiti kwa sanduku, unatupa nje, uibe sanduku la maiti, unabomoa biashara za watu Nairobi. And Raila Odinga, we respected you as a father of democracy in this country, but you have since transitioned from a fighter for democracy to a hired goon. You are now a mercenary for hire, hired by Uhuru Kenyatta to try and blackmail a legitimately elected government by the people of Kenya. We want to demand that the government must now treat Raila Odinga as a leader of goons, as a leader who is leading hooligans who are maiming, raping, and looting people, not just in Kisumu, but also in parts of Nairobi. And they must be stopped. Wasimamishwe, wasisimamishwe. Wasimamishwe, wasisimamishwe. Na unajua ni venye tu tunapenda amani, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Sio ati hatuna uwezo wa kukusanya watu walinde mali yao, but because we value the peace of our country above everything else. That's why we exercise restraint.
Hata kama juzi niliona wakienda ati kupiga factory yake ile ya gas na shamba ya Uhuru ati ili watuwekelee hiyo, na niliwaambia sisi sio watu wa kutishwa, walituwekelea. Hata huyu naibu wa rais walimwekelea mambo, akashikwa akapelekwa kotini, si ameachiliwa. Kwa hivyo msichoke mkivamia manyumba zenyu, na mjiulize wa Kenya, kama Raila Odinga mke wake ako kwa ofisi siku ya Jumatatu, wafanyi kazi zaidi ya 100 wako kazini pale Spectra East Africa, na anakuambia wewe usifungue duka ati ni holiday. Kama kwa shule ya Peponi School ya Uhuru Kenyatta watoto wanasoma, na unaambia watoto wa maskini Kibra wasiende shule na wengine Kisumu wasiende shule. Na by the way, ni msehemu kidogo tu, na naibu wa rais, tafadhali zimeni hii maneno, sababu mlima Kenya yote hakuna maandamano. Ndio walijaribu ati wakivamia shamba ya Kenyatta ati watu wa Mount Kenya wataamuka waingie kwa maandamano, wa join kwa maandamano. Watu wa Mount Kenya walichanuka. Watu wa Western, mumeona governor wetu hapa Kakamega hayuko kwa maandamano. Kakamega iko maandamano? Watoto wanasoma hawasomi? Si munaendelea na biashara? Uende Mount Kenya ni vivyo hivyo, hakuna maandamano, watoto wanasoma, biashara zinaendelea. Uende Northeastern Kenya hivyo hivyo, no maandamano, watoto wanasoma, biashara zinaendelea. Uende Coast hivyo hivyo. Maandamano sasa imebaki hapa Kisumu peke yake, na pale Kibra na Mathare, and he is bringing goons ili kwenda kupora mali ya watu. That we want to tell you, Mr. Raila Odinga, you will stop. If you do not stop, government must use all legitimate force to stop you from destroying our country, destroying the peace and tranquility in our country, and destroying other people's properties. Kwa hayo mengi, nikirudi Nairobi nikiona huyo mzee nichune masikio. Nichune nisichune? Nichune. Asikie vizuri. Na tumwambie tunamtakia maisha marefu. Hakuna mtu ana haja na maisha yake. Sasa ukifikisha miaka 80, kwani unafikiria utaishi miaka ngapi dunia hii? Lakini hayo sisi tumekuachia Mwenyezi Mungu. Serikali ya William Ruto sio serikali ya handshake. Serikali yako wewe Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, muliua wa Kenya 200 karibu na 30, mukatupa mili yao hapa River Yala, mukatupa wengine Abadea, wengine Savo. We want to tell you, this is a government that respects God and values the sanctity of life. We have no business with your life. Wewe beba shida zako, peleka kwako, lakini usiletee wa Kenya wengine. And nobody is interested na wewe, lakini wewe pia heshimu maisha ya watoto wa wenyewe. Yule kijana alikufa Kisumu juzi, yule wa university alikufa ile wiki ingine. Ni watoto, ni binadamu. Kama yule mtoto wako umepeleka Iyala, ama yule wa Kalonzo Musyoka. By the way, hata kwa Kalonzo Musyoka Machakos, Kitui hakuna maandamano, na Kalonzo ndiye huyo amefuata huyo mtu. Kwa Martha Karua mahali alipata kura 3 huko Kirinyaga, ama mnafikiria Martha Karua aliletea Raila kura? Alipata kura ngapi? Yake na ingine ya walevi wengine wawili walikuwa hapo Kirinyaga. Si mnajua mlevi alikuwa anauza pombe hapo Kagio? Sitaki kumtaja jina sababu ametulia, aendelee kutulia, si ndio? Watu wa Mlembe mmesema sio maandamano ni maendeleo. Asanteni, Mungu awabariki na muendelee hivyo, tukae kwa amani na musitishwe na mtu wa kitendawili, fujo, kurusha mawe. Si William Ruto alituambia huyu mtu ni yule yule tu wa kung'oa reli. Si sasa anang'oa reli huko Nairobi? Si ndio hiyo Murkomen amesema wanang'oa guardrails? Si anarusha mawe? Na akirushiwa tia gas canister moja anasema anataka kuniua. Kuna mtu anataka kuua. Si tumuombe Mungu jameni, afunguke macho. Asanteni, Mungu awabariki. Basi Mheshimiwa Waluke
anaondoka amepeana shilingi 1,100 kwa makanisa. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumkaribisha Senator Uasin Gishu. Huyu jamaa, wewe ndio umevunja rekodi. Mtu ambaye amekuwa governor akasimama useneta akapita, wewe watu wanakupenda. Kuna ile wabusi alijaribu Masa akaangusha ya mara moja. Karibu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Mheshimiwa Speaker wa Bunge, viongozi wenzangu na makanisa ya hapa, Bwana asifiwe. Kwanza kabisa nataka kuchukua nafasi hii, watu wa Malava ni washukuru kwa kuchagua Injendi Malulu huyu kama mbunge wenu. Huyu alikuwa mwalimu wangu kule Catholic University. Ya pili, nishukuru Mheshimiwa Naibu ya Rais kwa kupata nafasi kututembelea hapa Malava na sisi Uasin Gishu na majirani, na ile muungano ambao mlituletea kama wa Kenya, wewe na Mheshimiwa Rais mkiungana na Wetangula na Mheshimiwa Mudavadi, ndio unaona tunazidi kuendelea. Mimi nataka kuchukua nafasi hii pia kushukuru Faruk. Hii mambo ya makanisa ilianzia hapa Tarbo, na siku hizi makanisa yote wanashirikiana kwa pamoja. Ilikuwa vigumu hapo nyuma kupata makanisa yakiwa pamoja. Ukipata watu wa SDA hawakuwa nakubaliana na watu ya IC, hawakuwa nakubaliana na Catholic na makanisa mengine. Na mimi na Faruk tuko kwa zile kanisa katika sehemu hii tunaambiwa ni kanisa ndogo. Hii ya Orthodox ya Faruk na yangu ya Reformed Church. Lakini Your Excellency, umeona hata kama yetu ni ndogo tunajua kupanga. Tumepanga ile makanisa mengine yote wamekuja pamoja. Na tutaendelea namna hiyo ili tuweze kwenda mbele. Nikimalizia, Mheshimiwa Your Excellency, Deputy President, whatever you speak is what Kenyans want to hear. Hii nchi iko na katiba. Na ni katiba tuliambiwa kama sio sasa ni sasa hivi. Na katiba hiyo ndio imeleta uchaguzi tumefanya mwezi wa 8. Na imeweka serikali kikamilifu. Pia mimi nataka kuomba makanisa yetu. Saa ile mnatuambia tuongee na Mheshimiwa Raila, kabla hajaongea na sisi mfunzeni Biblia, kwa sababu Biblia inasema hakuna mamlaka yeyote itatawala bila baraka ya Mungu kukubali. Kwa hivyo akubali utawala ambaye iko ya Mheshimiwa William Ruto kama rais na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kama naibu ya rais na wale viongozi wengine. Ya pili, mimi nasikia hapa tumesema Raila anaongoza maandamano. Mahali imefika Raila anaongoza post election violence. Na wakati imefuka hiyo mpaka, serikali ichukue hatua ya kutosha kuzuia maafa ya Wakenya na uharibifu wa mali. Nimesikia akilalamika international community, sijui hawamsikizi, sijui huyu ambassador wa Amerika haelewi maneno ya uchaguzi. Mimi nataka kumwambia kwanza, ile server mnang'ang'ana ifunguliwe inatengenezewa Amerika. Ile internet mnang'ang'ania ilitoka Amerika. Na kama umesahau, wakili wako ndio alishuhudia server ikifunguliwa na ikaconfirm results ya uchaguzi kuwa rais wa 5 ni William Ruto, naibu ni Rigathi Gachagua, na tumeunda serikali itapeleka Kenya mbele. Mimi nataka kuomba Inspector General of Police. Your Excellency, it is not your work. It is not the work of the President. The Inspector General must arrest all the goons, wale wana destroy property ya watu, na hata waanze na hii watu wameua MCA ya Kisa East hapa Kakamega. Ndakana tukiongea wala wamehusika nani wote washikwe. Hii nchi iko na sheria. Na hatutakubali watu wameishi miaka yao, wamekula rotuba ya nchi hii, wamefika miaka ya kustaafu na kukula ile wamepata, wanataka kuzuia sisi ambaye tunatafuta tupate nafasi ya kutafuta na nafasi ya kukula hiyo mali. Hiyo sisi hatutakubaliana nayo. Mimi nataka pia ya mwisho nikimalizia, niombe rafiki yangu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tangu tupate marais wamestaafu katika Kenya hii, wewe ndio umevunja rekodi kwenda nyumbani na kurudi kwa mlango ya nyuma kufanya mikutano ya hadhara. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta,
former president, with all respect, wewe uliletwa siasa na mheshimiwa retired President Moi. Na ninakumbuka alikuanzia kwa kanisa la AIC Milimani. Moi alipoondoka kwa kiti, hatukumsikia akifanya mikutano ya kuharibu serikali ya Kibaki. Kibaki alipoondoka, aliondoka kama mzee wa heshima. Licha ya matatizo ile ilikuwa hapo nyuma, alimaliza muhula wake, akaondoka kwa ofisi, akaretire. Wewe hujamaliza miezi 6 nyumbani, unataka kurudi. Na Your Excellency, tulikuwa nasikia story nyingine kabla ya uchaguzi, ati sijui Putin, sijui nini. If they think they have an opportunity to experiment with this country, we want to tell them it is not possible. And if they want to know it is not possible, post-election violence has been confined to Kisumu, Kibera, and Mathare. And we are asking the government to zero in those places na wamalizane nayo. Ya mwisho, watu wa media. Tumesikia juzi watu wakilalamika ati kuna watu ya media walipigwa, sio walikuwa kwa gari. Hiyo gari ilikuwa gari ya Azimio. Ilikuwa gari ambayo inabeba watu ya kufunja mali ya watu. Kama wewe ni mtu ya media, ulikuwa unafanya nini ndani ya gari ambayo imebeba majambazi ya kuharibu mali ya Wakenya? Pia media ya Kenya, we want to be fair and stop being biased. Usituonyeshe maandamano asubuhi, post election violence asubuhi mpaka jioni. Mbona wewe haujaonyesha wakulima wangu ambao wanapanda mahindi hapa Wasingishu hii yote na Kakamega hii, we are busy, tuko kwa mashamba. Alafu unazunguka huko Kibera na unatuambia ati bei ya unga. Your Excellency, sisi wakulima wa mahindi tumekasirika. Watu wakule ugali kwa ile bei inalingana. Kama watu watashinda Kibera wakizunguka na maandamano alafu wanasema bei ya unga iteremshwe, shauri yao. Waache Kibera warudi kwa mashamba. Tunahitaji watu ya kufanya kazi, sio watu ya kuzunguka Kenya hii na maandamano. Kwani nani ni punda ya nani ya kulisha nani? Sisi tumekataa. Watu waende kwa kazi. Na mimi nataka kuomba vijana wenzangu Kenya hii. Kwanza nyinyi na sisi ambazo tumetoka kwa jamii ya chini, watu tumekuwa maskini. Wewe unaenda kufuata mtu, unasikia ako na kampuni inaitwa Spectra East Africa. Wewe uko na baisikeli ngapi? Unaenda kufuata mtu amepeleka mtoto wake East Africa Community. Unaenda kufuata Kalonzo Musyoka, mtoto wake ako East Africa Community. Wewe huyo mtu amekupeleka wapi? Hata sisi tuanze kufikiria. Tuache kutumika vibaya. Na watu wamekuwa matajiri, wamekula mali ya Kenya hii, biashara ya serikali, na mahali wanaenda. Your Excellency, hii pesa ilitolewa hapa, tunataka kujua iko kwa moma ya nani. Kama hiyo pesa itatoka nje ya Kenya, tuende tutafute turudishe kwa serikali, ikuje ifanye hii kazi. Hatuwezi hangaika na ile pesa imeibiwa ndio inatumika kupanga maandamano. These people must stop. Na hii biashara sasa lazima ikome. Huko kwetu Your Excellency, Wasingishu hii maandamano tunasikianga, na hata hii TV inaonyeshanga maandamano ishikangi sana huko kwetu. So mbolea ilifika vizuri, tunataka kushukuru wewe na rais. Tunaomba tu sasa sehemu ambazo asijapata, waziri wa kilimo harakishe, kwa sababu hiyo mpango ya mbolea mumelete ndio itapunguza bei ya chakula Kenya hii. Hawa walitoa pesa ya strategic food reserves. Hawa ndio walitoa subsidy ya mbolea. Ndio saa hii tunahangaika. Ya mwisho, watu ya Western. Unajua nyinyi ni majirani na ninyi watu tulikuwa tunaheshimu. Wakati nimeona Eugene Wamalwa ana sufuria kwa kichwa, nimepigiwa simu na wazee kule Cherang'anyi, waliona ndoto ni kama Masinde Muliro alipinduka kidogo kwa kaburi yake. Alishangaa hii ni nini anaona kwa giza giza. Nyinyi wanaume wa Western mmeanza kubeba sufuria na mwiko. Huyo mtu tafuteni wazee na mkalishe chini, mpatie maneno kidogo ndio mambo yake ikuwe mzuri. Bure hii mambo ya huyo ndugu yetu imeharibika. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kusidi hapo, tutashirikiana na tuendelea pamoja. Mimi pia nitatoa 1,100 kwa hii mambo ya makanisa tuweze kwenda mbele. Asanteni sana na karibuni sana. Asante sana baba wa Roma, asante sana ma DVD. Ile historia imewekwa Kenya, ukitoka kwa Raila unakuwa kitu. Kila mtu wako kwa Raila toka ndio ukue kitu in the future. Asanteni sana. Basi kabla sijamuita Aaron, ningependa kumtambua mwenzangu speakers panel aliwasili kama amechelewa, na sasa protocol, hata wewe mwenyewe unasema kwa bunge protocol. Simama tu wave. Omboko Milemba.
mbunge wa Mwahaya. Karibu kwa sasa namkaribisha Senator Aaron Cheruiyot, mkubwa wa masenators. Karibu. Deputy President wetu Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Your Excellency Musalia Mudavadi, Speaker wetu Papa wa Roma Right Honorable Moses Masika Wetangula, viongozi ambao wako hapa na wananchi kwa jumla, naomba niwasalimu wote. Mrembe vosi, Bwana asifiwe. Asante. Nataka nitoe shukrani. Nimekuja hapa kupitia mwaliko wa huyu rafiki yetu Faruk, wakiwa wamejumuika na rafiki yangu Mheshimiwa Malulu, ambayo wameniambia siku ya leo wewe kuja utembee huku kwetu. Tuko na hafla ya maombi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi nikiwa kiongozi na pia mwana Kenya kwanza, mimi natambua kile maombi ilitufanyia. Kwa hivyo pale popote ambapo pona maombi, mimi siwezi kukosa. Mimi nimekuja kwa sababu ninajua siasa ile ambaye tulifanya mwaka uliopita, kama haingekuwa maombi, basi tungebebwa na maji. Wale ambao wanamjua Mungu wao, mkikumbuka ile msukasuko ambayo ilikuwa Kenya safari hiyo, na vitisho na maneno mingi, unaambiwa utashikwa, utafanyiwa nini, na pesa na mambo yote, iligharimu mkono wa Mwenyezi Mungu sisi kuweza kufika hapa. Hata wanasiasa wengi walipoteza njia, isipokuwa tu wale ambao wanamjua Mungu wao. Hao ndio waliamini na wakajua Mwenyezi Mungu atawaongoza. Ndio maana nilisikia hata mheshimiwa rafiki yangu Malulu akisema hata yeye kidogo karibu ateleze. Bahati mzuri tu yeye huwa anatembea na rosari yake. Na siku nyingine aliniambia siku ile alienda akasalimiana na huyo mzee, msalaba kwa kifua ilitetemeka usiku yote. Akajua hapa nimepotea, nimeenda kwa mchawi. Akapenduka na akarudi kwa Kenya kwanza. Si ndio maana tuko hapa siku ya leo. Kama bahati mbaya angefuata, unajua hiyo siasa haikuwa rahisi. Watu wengi sana walichanganikiwa, mabishop na nini, ile mambo ambayo mingi ilikuwa hapa na vitisho. Lakini Mungu akasimama na sisi, na ndio maana tuko hapa. Tumeanza sasa kazi ya kuweka muundo msingi mzuri wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mwananchi yule ambaye ako chini, ambaye tuliwaita wakati ule wa campaign na hata sasa hustlers wa kawaida, wanajumuika katika mpango yote ya serikali. Ile mambo ambayo sisi tunafanya ni kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anasaidika kwa mipango ya serikali, wala sio wachache tu waliokule juu kama ilivyokuwa katika serikali iliyopita. Na ndio maana unasikia, mimi niliwasikia viongozi wakizungumza na nakubaliana nao. Zamani serikali ile ambayo tuliondoa, ile ya handshake, ilikuwa inaongozwa na Uhuru na Raila, walikuwa wakizungumzia tuseme mambo ya chakula, badala ya kuwapatia wakulima subsidy ili kuhakikisha mkulima anaweza kuproduce na bei nafuu, patiwe mbolea ya bei nafuu kama hii ambayo serikali ya Kenya kwanza inapatiana. Hao wanakuuzia mbolea 7,000, unauza mahindi, alafu sasa badala ya wewe kulipwa pesa, wale matajiri ambao wanasiaga hiyo unga ndio wanalipwa hiyo pesa, mwananchi wa kawaida anabaki oehai. Serikali hii imekuja imebadilisha mfumo huu na imesema badala ya kununua 7,000 uje upewe mbolea na shilingi 3,500, na tunawapatia pongezi kwa hiyo. Ile tu ambaye tungesema Mheshimiwa Deputy President, ambaye viongozi wengine wamezungumzia hapo awali, wamesema tuongeze hiyo fertilizer iwe nyingi zaidi. Wakati ilikuja ilikuwa chache, na unajua shida ilikuwa imekuwa mingi pande hii ya Kenya ambayo wengi ni wakulima. Kwa hivyo watu waling'ang'ania ile mbolea na muda kidogo ikaisha. Ya pili ni kuhakikisha watu wasiendee mbali sana, iletwe karibu kwa mawodi na wakulima. Hata ukiweza kutumia hizi agrovet ambazo ziko kwa centers, wanakulima waweze kuchukua kwa bei nafuu, sio itakuwa vizuri? Sasa hiyo peke yake ndio tunaomba, lakini tunawashukuru kwa kazi ile ambaye nyinyi mnapanga na mipango ile, mnahakikisha kwamba mkulima wa kawaida, kama mimi ni mwakilishi wa wakulima, wengi wa hawa wananchi mimi nikiwaangalia ni watu ambao pia wako kwa kilimo. Hakikisha kwamba bei ya mambo yote vile mnapanga hivyo
isiwe tu mbolea peke yake, hata mbegu na dawa zile za kunyunyuzia mimea yote ishuke chini, ili wakulima waweze kutoa chakula kwa bei nafuu. Hiyo ndio njia ya kuendesha Kenya, sio hiyo ingine ambaye mtu anaamka asubuhi anabeba sufuria kwa kichwa, anapiga kelele mchana yote na kusema, ukimuuliza unafanya nini, anasema ati anatafuta bei ya chakula kwenda chini. Hiyo mimi nafikiri ni upungufu wa akili, na ndio maana Wakenya wengi wamekataa hiyo tabia, na sisi tunawashukuru. Mimi nashukuru mpaka viongozi wenu wa hapa Kakamega. Ukiangalia viongozi wenu wote, ngawaje wengine walikuwa wamechaguliwa upande ya Azimio, wamekataa hiyo mambo ya maandamano. In fact, mimi sijaona mjumbe yeyote wa Kakamega ambaye yako kwa hiyo maneno ya maandamano. Fikiri saa nyingine tu naonanga mmoja, ule kijana naitwa nani, Selasia, aenda rafiki yangu, nilimuuliza akaniambia hapana, mimi siko kwa maandamano. Kuna vitu Wajakoya anatembeanga nayo, saa nyingine anamuonjesha tu kidogo, yeye ikiisha anarudi. Kwa hivyo hakuna mtu ya Kakamega ati utapata kwa maandamano. Na unaona hata governor, mimi nampatia Governor Fernandez Baraza pongezi sana. Governor Fernandez yeye amesoma, ameona ile masaibu imepata Oparanya ambaye alikuwa gavana wenu hapa. Oparanya alifungulia mlango huyo mzee amemdanganya, mwisho amemweka kwa mtaro. Na ndio unaona Oparanya hata uchaguzi imeisha, yeye bado hawachane na ule mzee. Na nikimuuliza vizuri atawaambia ukweli, ni ile vitu yake yenye huyo mzee alichukua akimwambia ati atakuwa minister. Hasa ukiuliza Oparanya ni nini bado unafuata, anasema sasa nitatokaje kwa huyu mzee, na unajua alichukua vitu yangu akaniambia mimi nitakuwa minister of finance. Ndio baada wako kwa maandamano hati anangojea kukuwa minister of finance. Isafadhali kanisa, mimi nasema muombe gavana wenu wa zamani ajue uchaguzi iliisha, mambo ya finance minister ilienda, na pia ile vitu yenye huyo mzee alichukua hakuna njia ya kupata tena. Ndio maana Fernandez amejifundisha mapema akasema mimi hiyo njia ya maandamano hawezi kukubali. In fact, viongozi wengi ukiwaangalia hata wale wa ODM, si wiki iliyopita mliona Governor Anyang' Nyong'o asubuhi anaandika barua anasema hakuna maandamano. Saa 8 anapigiwa simu anaambiwa nani amekupatia ruhusa ya kucancel hiyo maneno ya maandamano. Yaani wamekuwa kama ile kwa Biblia inasemekana the spirit is willing but the body is weak. Yaani kwa roho yake yeye anajua ukweli, lakini sasa atafanyaje? Na unajua hawa viongozi wa ODM mara nyingi hata wapitishi kwa mchujo. Unaambiwa tunakupatia tikiti, ndio kesho yake kile ile sisi tunasema we unafanya. Bwana hata inastua watu wengi. Mimi nikimuona ati Raila, how can Raila talk about democracy? Mtu anaongoza chama ambaye sheria ya chama ni baba is right. Hakuna kitu ingine. Hauruhusiwi kutumia akili yako, hakuna chochote ambaye utawahi kupinga yenye huyo mzee amesema. Hata wakati mnaona huyu ametupoteza, bado unaambiwa ati wewe tu sema huyo mzee ako sawa. That's why in ODM party, kama nyinyi mnakumbuka vizuri, sababu wengine wenu pengine zamani mlikuwa huko, hakuna nomination inafanyikanga mwananchi apewi ruhusa ya kuchagua mwananchi. All those leaders, ukiangalia county yoyote, Homa Bay, wapi, viongozi wale walipewa certificate ilikuwa ni bure, sababu unaenda unafanyishwa test usiku. Mzee anakuuliza, bahati mbaya nikishindwa hii uchaguzi na niseme nimeshinda, utanipinga? Ukisema itategemea, unanyimwa certificate. So hiyo shida ambayo iko kule, sisi tuwaombee ili Kenya yetu iweze kusimama imara. Na nimuombe tu naibu wa rais, unajua wewe pamoja na rais wetu mliinua Biblia pale Kasarani na mkasema mtailinda katiba na mtahakikisha nchi iko imara. Wananchi wanaanza kusumbuka kwa sababu pahali hii maandamano imefika, hii si maandamano tena. Hii ni wizi na uporaji ya mali ya watu. Kama unatizama kwenye runinga ile mambo inaendelea, mtu akitaka kuendelea na biashara yake anapigwa, anaumizwa, ananyang'anywa mali yake, na tunasema kuna serikali kwa nchi. Swali ile ambayo wananchi wanajiuliza, tupatieni bas list hii ya wale ambao wako above the law na wale ambao wako chini ya sheria. Sababu inaonekana Kenya kuna sheria mara mbili. Huyu mzee na wale viongozi wanazunguka na yeye, wanapiga watu, wanavamia biashara za wenyewe, wakiita ati hiyo ni maandamano, na wanawachiliwa watembee huru. Sifikiri kama hiyo ni haki. Kama sheria inafanya kazi,
ifanye kazi kwa kila Mkenya. Kama hakuna sheria Kenya, basi tutangaziwe, tuambiwe wewe jipange, hakuna sheria tena Kenya hii. Lakini ile ambayo inafanyika kule Nairobi na hapa Kisumu, hiyo sio sheria tafadhali. Kwa hivyo mimi nakwambia, nikiwa kijana ambaye mimi naona vijana wenzangu wengi wakipotoshwa na huyo mzee, wakikibizana na yeye, na yet vile viongozi wengine wamesema, wewe ukiwa kijana tafadhali jihadhari na huyo mzee. Kazi yake ni kutumia watoto wa watu, na mwisho wakati anapata hawezi kukukumbuka. Hakuna siku wewe utaona, hata katika ile serikali ya handshake ambayo alikuwa akipata kitu yoyote inaenda kwa mtoto wake, mjomba wake, dada yake. Hakuna mtu Kakamega hii, hata saa hii tukifunga macho tunaweza sema sababu ati mlikuwa supporters wake wengine, aliwahi pata kitu kwa serikali ya handshake because of supporting him. Example ni ile imesemekana kwamba, nafikiri ni Mandago amesema kwamba wewe ukiwa mwanasiasa, ukitaka maisha yako inawiri, wachana na Raila, utafaulu the following day. Ukikwama na yeye utabaki kama Oparanya, kutoka kwa kuwa governor sasa ni manamba kwa maandamano. So mjikaze ili msifike mahali kama hapo. Sitaki kusema zaidi kuzidi hapo, sababu mimi najua masaa imeenda. Mimi pia kama viongozi wengine ninaungana kusupport hii shughuli ya Mheshimiwa Faruk Kibet. Natoa mchango wangu wa shilingi 200,000. Asanteni sana. Basi nikimalizia, hata na mimi niko na shilingi 100,000 kwa ajili ya makanisa. Mwisho sasa nimefikia wale wakubwa governors kwenda huko juu, na kabla sijamuita Mheshimiwa Miriam Emase ambaye aliangusha governor wa Busia, naye amepeana shilingi 50,000. Sasa nyinyi watu wa Malava, nataka muangalia kabisa hii ya mwisho ni nani anasimama, nani mwingine anasimama, ndio muelewe ile position. Nyinyi watu wa Malava, watu wa Western, abantu avaluya, ile position mmepata kwa hii serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Malambira kweli muko ndani, kwa hivyo mtu asiwachezee nyinyi. Kwa hivyo Professor Shivairo, Vice Chancellor, most asante kuwa na sisi. Professor Nandi, asante. Vice Chancellor Kaimosi, asante kuwa na sisi. Na kwa sababu tumekuwa kwa muda mrefu tukisikiza, ningependa na sisi tuongee. Wewe ukiongelee, mimi nikiongelee, na tuongee na Mungu kabla Gavana wa Bungoma hajafika hapa kuchukulia program hapo. Nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, usiniwache Bwana, usiniwache Bwana, usiniwache. Governor Bungoma Ken Lusaka, karibu. Basi asante sana Mheshimiwa Injendi. Our guest of honor today, Deputy President wetu Geoffrey Rigathi Gachagua, our Prime Cabinet Secretary, Speaker of the National Assembly, viongozi wa bunge zetu mbili, Wakristo wenzangu, rafiki yetu Faruk ambaye ametuunganisha hapa. Mimi pia nataka nichukue nafasi hii kushukuru Mungu sana. Na niseme mimi sijapotea, I'm not lost. Siko hapa kukiajali, nimekuja hapa kwa kupenda na kwa kujua nini nimekuja kufanya. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wacha nikukaribishe Western Kenya. Na niulize watu wa Bungoma ambao tumekuja nao, msimame tu muonekane. Tuko na Nancy Kibaba ambaye ni latest CAS wetu, na tunashukuru serikali ya Mheshimiwa alikuwa hapa waishi. Okay, ako pale, sorry, very good. Hiyo ndio CS wetu kwa agenda. Nashukuru Mheshimiwa Rais na Naibu wa Rais for that chance. Tuko na mabishops kutoka Bungoma, msimame. Tuko na MCS kutoka Bungoma, msimame. Nashukuru sana.
Sisi tumekuja hapa kuomba, na niseme mlembe mwezi, mlembe swa, mlembe mia. Kwa wageni mlembe ni peace. Sisi ni watu wa amani, that's how we greet hapa kwamba mlembe we mean peace. Na ndio unaona mambo ya demonstration. Sisi demonstration, wakati nimekuja nimeona demonstration kubwa kabisa, watu wako kwa mashamba wanapanda mahindi. That is the greatest demonstration ambayo tuko nayo upande huu. Haya mengine kama Bungoma, hiyo tunaona kwa TV na kwa view sasa, because we know what it means. Democracy, ukipiga kura kuna mshindi na mwenye kushindwa, and you can't be complaining every time. Ukienda shule ati waliiba pencil yako, next day wameiba pencil, next day wameiba. Kwani wewe ni mtoto aina gani? Kila siku unaibiwa. There must be a problem. But democracy, ukishindwa umeshindwa, kubali, twende mbele. We were moving very well, lakini sasa tunataka kurudishwa nyuma, na tuko kwa kanisa. Biblia inasema Romans 13:1 and 2, all authority comes from God, and if you oppose that authority you bring a curse unto yourself. So come to the authority ambayo imewekwa na Mungu. Serikali imewekwa na Mungu. Wale tumetembea tunajua, and I have a reason to come here kwa sababu ilikuwa ngumu, even making decisions. Unajua mimi ni mfupi lakini naona mbali. I am the only governor wa Kenya kwanza in what used to be called North Kavirondo, Western na Nyanza, na niliona kwamba hapa ndio tunaingia na tumeanza kuona matunda ya kuwa kwa serikali. By the way, I have never been in opposition. Nimekuwa kwa serikali na pima alafu naingia the right place at the right time. Lakini wenzangu wengine ni kama tulikuwa tunacheza draft wakati tunataka kushinda, unasongesha mguu upige iharibike yote, ati ndio wote mumiss. Na nilisema kwa sababu Mheshimiwa Faruku, nakumbuka wakati tulikuwa na mkutano kama huu, nikasema unajua inzi ni lazima akufe, lakini nategemea utakufia wapi. Ile inzi refu inakufia kwa maziwa, ile inzi njinga inakufia kwa choo. Mimi nilisema siwezi kufia kwa choo na kufia kwa maziwa, na ndio sababu niko hapa, na huko ndio tutapeleka watu wetu. This is where the government is, na lazima tukue hapo, tujipange pia vile wenzangu wa Western wamesema kwamba it will be important for all of us tukue pamoja kama eneo hili, so that our bargaining power is stronger when we want anything from the government. Kwa hivyo lazima sisi tuungane, tukae pamoja, tuache kuchimbana, tuache vitu kidogo kidogo ambayo haitusaidii sisi kwenda mbele. Na hata hii maandamano nilisema 2 weeks ago, unajua when you are doing something you must have an end game. Unataka kufanya nini? Na nikamwambia unajua, and I'm sure they were very clever, Kristo wenzangu walikuwa wamesema watamachi paka kwenda State House, na nikasema State House hiyo jikoni ya Nafula ama na Malwa, hatutaenda tu na uingie. Mwenzangu unaweza kukimbia, niliwaambia wafanye practice, wanunue rubber shoes na kufanya practice ya kukimbia, kwa sababu kukimbia watakimbia. A government that has been sworn in, a president. I have served for over 30 years in this republic. Na mliona wakati Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Rigathi walikuwa sworn in, yule aide alikuwa nyuma ya Uhuru moved immediately akasimama nyuma ya Mheshimiwa Ruto. That was the end game. Kama una ndoto zingine za mchana, hatutaingia State House kupitia njia nyingine, my friend, you need prayers. Na tuko na mabishops hapa, muombe sana. Call a special day to pray for this fellow, kwamba Mungu amuonekanie, awache mambo haya, awache watoto wetu, awache nchi yetu tuende mbele. There's a government in place and we are going to do that. We as governors tunaendelea. Na hata magovernors, mmeona magavana wangapi wa demonstrate? Watu wanaendelea. Tulisema as governors we are running governments. Badala ya kwenda kufanya vitu yenye haisaidii watu wetu, kutafutia wao mbolea, kutengeneza health facilities, let us focus on what is important for our people. Because at the end of the day, you will not be held accountable for how many demonstrations you held, but you will be accountable for how you have changed the lives of your people. Mimi sitaki kusema mambo mengi. Naibu wa Rais, karibu sana. I know in your other life you served in this area. Alikuwa huko kama DO wetu kule upande wa Navaholo. So he knows this area. Na tukiomba vitu fulani pia unatupa kingine kidogo kubwa inakuja upande huu. So far we are happy with what you have done. Lakini tunajua there's even more that you can do for us. Thank you for our leaders, Mheshimiwa Speaker wetu wa National Assembly, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, and all those who campaigned here. Na tukuja tukaomba kura na mkatupatia. It's now our responsibility and duty to make sure that we also perform. With those many remarks, it's now my great pleasure kwamba mnijoin kama Wakristo
Nimkaribishe Speaker wa National Assembly, Right Honorable Moses Masika Wetangula akuje. Nasema akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Kwa mapenzi ya Mungu, we come from the same county. The speaker, the Right Honorable Speaker, was also my teacher hapo mbeleni. Kwa hivyo ni mtu ambaye namheshimu sana. We campaign together na tukashinda, tukaleta ushindi. Karibu sana and may God bless you. Asante sana my governor. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa gavana wangu wa Bungoma, Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa MCS, Mheshimiwa wananchi watukufu, na hasa rafiki yangu Moses Malulu Ijendi na Faruk Kibet ambao mmefanya tukuja hapa leo. Yangu itakuwa machache. Kwanza ni kuwasalimia mlembe mno, mlembe swa, mlembe te, mlembe mia, mulimoyo. Tuko hapa kwa maombi, na ile maombi tumekuwa nayo ni ya kusaidia nchi yetu. Nchi yetu imekuwa na changamoto na lazima kila wakati tumkimbilie Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anajua kila kitu. Hata Biblia inasema kabla hujazaliwa Mungu alikuwa anajua wewe ni nani. Tuko hapa kuombea nchi yetu. Maombi imetusaidia, sasa mvua iko, wananchi wako mashambani, wanatekeleza jukumu kubwa ya kujenga nchi yetu. Na sisi kama viongozi tunakuja kuwahimiza tu wananchi kwamba hii safari ya kujenga nchi yetu ni ya sisi zote, na gurudumu la kujenga nchi litasukumwa na mwananchi na kiongozi with equal measure. Yale tunapanga kule Nairobi kutekeleza sheria na mambo ingine, lazima ile ya kusaidia mwananchi wa hapa chini. Tunataka amani, watoto wasome, mkulima apate haki yake, na nchi iende mbele, kwa sababu we cannot live by moving backwards. We can only live by going forwards. Kwa hivyo mimi naungana na wale wamesema hapa kwamba ile kura tulikampaign hapa, na nyinyi wa Kabarazi mnajua vile tulisunguka hapa na huyu Malulu Ijendi wenu, rafiki yetu. Tulipiga marali mingi hapa ili kumuombea kama mtu wetu wa Kenya Kwanza ashinde kura, na akashinda. Tunasema hongera sana, murio muno. Ukupile kura omusoleliwe kumusalaba ino, alumusoleli umanyile kukenda ne babasie, alumusoleli umanyile kulia ne babasie, alumusoleli oli nende sina nisiye kuyeta abandu befwe. And Malulu, tutatembea na wewe, tutafanya kazi na wewe, tutahakikisha we make a difference to our people. Yale yote mnaona ya maendeleo itarudishwa nyuma kama tunafuata wale watu ambao wanataka kuharibu nchi. When you go to elections, there are only two outcomes, the winner and the losers. Na kama kila wakati mtu anashinda, yule ameshindwa anaanza fujo, we cannot have a country. Bandu befwewe no oyo omukhana, mala wasio yese yenye omukhana oyo.
male wo mkhana afukilo mube yoche na ye munju mwo mala kecha ne bajambasi buli nyanga na chukucha kama bale khunju omenya bulayi kweli omkhana nafukila kacha no wasio ewera mocho enje kakandi lakini wene wanja khumwata kama bale khunju wasyakhilwe khusala bandu banyala khutila bakhukhola kamabi saizi Rais William Ruto alishika Biblia na Rigathi Gachagua wakasema tunaapa ya kwamba tutailinda, tutahifadhi, tutaitetea katiba ya Kenya. Vile walivyosema ndivyo watafanya. Because we are a country of the rule of law. And I want to advise our friend Raila Odinga. Mimi na msali ya kura ya 2017 tulikuwa na mzee Raila. 2013 mimi nilihangaika na yeye kwa code. Tukasukuma gurudumu, kura hazikutosha. Even as it was clear haikutosha, akasema imeibiwa. 2017 same thing. 2007 same thing. 1997 same thing. Kweli hata kama hii ni balaa inalenga tu wewe peke yako. Hii mambo lazima tuchunguze. And I want to advise our brother Raila because Kenya hii ni ya sisi zote. Sisi ambao tuko kwa serikali, tumekuwa upinzani na wewe. Relax my brother. Relax. Wewe ulienda kotini, ukaambiwa hukushinda. Ukasema sikubali lakini nitaheshimu. What you are doing now is the complete opposite of what you promised. Na sheria ya nchi itatekelezwa. You must be now writing the final chapter of your legacy. Kama unataka Wakenya wakukumbuke kwamba mwanasiasa ambaye hata siku moja hakubali matokeo ya kura ni laana kwa familia yako. Una watoto watasimama kura, wajukuu watasimama kura. Don't give them a profile. Na vile hii maandamano inaendelea, ndugu zangu, watu ya Mlembe tunawatolea kofia. Tunasema hongera, focus on developing our country. Mvua imekuja, enda kwa mashamba tulime, tupande chakula. And Prime Minister, we want to tell you the only way of reducing the cost of food is by improving production, not by going to the streets with the stones and sticks. It won't. Lazima tuelewane kabisa. And don't make too many enemies at the same time. Umetusi Ruto, unatusi serikali, sasa naona unarukia mabalozi. Jana nimeona unasema balozi wa Amerika sijui amefanya nini. Leave ambassadors alone. They're friends of Kenya. That's why they're here. And if they don't agree with you, it's because they know the facts. Wale mabalozi wote tulikuwa nao bombers of Kenya. Waliona what happened. They saw the outcome of the elections from Chebukati. That's why they are not interested in you if you don't know. Now you should know. And I want to urge the retired President Uhuru. You are the only retired president we have in Kenya today. Mzee Kenyatta babako alilala. Mzee Moi alilala. Mzee Kibaki alilala. Sasa wewe Rais Uhuru mstaafu, you should be the #1 elder statesman in Kenya who can call the country to order when things are going wrong. Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why? Because you are conflicted. And because you are conflicted, you are compromising terribly your own legacy. When the history of Kenya is written, you will be in an ignominious paragraph at the end of the story. As a man who, when he was required to do something, did nothing.
That's not good for you, my brother. Stand up and be counted. You will be the best ex-president of Kenya if today you go to the TV and say, Wakenya wenzangu, mimi nilimaliza kazi yangu, I left a peaceful country, I want a peaceful country. Raila, go back home. Sisi hatutafuatana na ile kelele inapigwa, tutatafuta mwenye kelele. And we know mwenye kelele. That is what we look for. And Kenyans don't want to have trouble. Hata juzi walipovamia shamba yako, I was one of the first to condemn it, because we want to respect property of everybody in Kenya, even people we don't agree with. We want to make sure Kenya is peaceful. Na sisi watu ya Mlembe, David President, siyo mambo hatuko. And Prime Minister Raila Odinga is profiling his community for no reason. Because ukiona Kisumu inawaka Jumatatu, inawaka Alhamisi. Inawaka Jumatatu, inawaka Alhamisi. Huku sisi tunapanda chakula. Mount Kenya wanafungua maduka. Nyeri maduka yanafunguliwa. Mombasa imekataa. Kalonzo anakuambia twende, Ukambani maduka yamefunguliwa. Look back, my brother, and see whether you are not being led down to a cul-de-sac. Na utafika huko ujione huko peke yako. Na hii si mzuri. Kwa hivyo tukisimama hapa leo kwa hii maombi, tunataka kuambia wale wa Kenya ambao hawatosheki. Kura iliisha, matokeo yalitangazwa, Wakenya wamechukua nafasi yao. Sasa wewe ukiendelea kusema ulishinda na kura 2,000,000, where is the evidence? Fungua server. President Ruto under the constitution has no capacity or ability to either keep the servers or open them. The servers were opened on the instructions of the Supreme Court. Na iko kwa judgment yenye mawakili wako walikuweko. That knocks down your second argument. Your third argument, the cost of food. The cost of food will come down on production increasing, not on rioting and demonstrating. The next one, tunataka tuongee. There is no problem talking, but Honorable Raila Odinga, you must recognize the legitimacy of President William Ruto's government before we sit down to talk. If you say we are illegitimate, then we have no business talking to you. And I want to beg of our church people, because I saw you talking to Mheshimiwa Raila Odinga. We have no problem with that. Just tell him to recognize that we went to elections, you cast your votes, the votes were counted, they were tallied, results were announced, and a winner was declared. Once he agrees to that, we will go to talk to him anywhere and everywhere on anything and everything except the legitimacy of our government. Hivyo tu ndivyo itakuwa. Kwa hivyo sisi tukisimama hapa nikimalizia, tunaomba Wakenya popote walipo, vandu wa Mlembe, hata ndugu zetu hapa Kisumu, nyinyi msifikiri ndugu yetu Raila akikula na nyinyi mnashiba. Hapana. Kila mtu lazima ajimudu. And a good leader everywhere in the world asks his people to live for him, not to die for him. We are hearing people saying, people will die for me. You are not a leader, you are a killer. People must live for you. And you must leave people better than you found them. Lakini ukisema mtakufa juu yangu, tutahesabu makaburi mpaka lini? Wacha nimalizie hapa kwa kuomba tena watu ya Mlembe. Hii maombi tumeanza Faruk, from here tuende Bungoma, tuende Trans Nzoia, tuende Busia, tuende Vihiga, ili jamii ya Mlembe, jamii ya Iteso, jamii ya Sabaot, sisi zote tunaishi upande hii, tujue ya kwamba we have no spare country, we have only one president at a time,
and that president is William Samoei Ruto. Omanye, se mukevula Raila nakaho paliteki, na mwemwe villa, mukevulila, na mubole land scene. It will be noisy, it will be messy, it will be unhelpful, and it will have casualties. Munakumbuka? Sasa casualty amekuwa ni nani? Murio munowera mulindeko. Na tunataka tusikize hotuba ya Deputy President kabla hiyo mvua imenyesha, ingawa tunafurahia imekuja. Lakini siwezi nikaenda mbali kabla sijatambua umaarufu wa Faruk. Faruk Kibet Mombo, nitasema hivi: he is streetwise and he is politically astute. Na huyu alitupanga sana wakati tulikuwa tukifanya campaign za Kenya Kwanza na in support of the president and the Kenya Kwanza campaign. Tunakushukuru. Mimi nataka nizungumze mambo ya kiuchumi. I always talk about the economy kwa hotuba zangu. Kenya is the heartbeat and it is the biggest economy in the East African region. We are the gateway
like desires, what are you doing? Kwani ukizuia magari kutoka Hispania ama kwenda kule, Watanzania ndio walipiga kura hapa? Ama ni Wakenya walipiga kura? Sasa wewe unasumbua wafanyabiashara wa Tanzania, unawasumbua wana nini chako? Ukisumbua wafanyabiashara wa Uganda, wewe unasumbua, did they vote here or did they vote in their country? Why are you undermining trade in the East African region through your selfish desires? Na isitoshe, kama biashara ya Busia inaenda chini kwa sababu wewe Azimio, you have no agenda. Jumapili iliyopita mabalozi walikuwa na kikao na yeye 2.5 hours. For 2.5 hours, yeye kwa huo mkutano akiwa na wenzake wakazungumuza na wakasema sava ifunguliwe, huo mkutano wa mabalozi hakuzungumzia bei ya unga, hakuzungumzia mambo ya uchumi. That for Azimio, your credentials around the democracy are going up in flames. Your credentials on democracy are going up in flames. What you are pursuing now is not democracy. What you are pursuing ukipanda chuki, utavuna chuki. Ukipanda mahindi, utavuna mahindi. Ukipanda else, you will get anarchy. Ukipanda fujo, utavuna fujo. Kwa hivyo Wakenya tumechoka. Wakati tulikuwa Kasarani baada ya uchaguzi, baada ya hawa jamaa kwenda kotini, Septemba tarehe 13, to Ruto, who handed over the sword of authority? Ni nani? Ni nani?
the sword of authority, the instruments of authority to William Samoei Ruto. Raila you wanted them to give them to you. So you ask Uhuru why he did not give you the instruments of authority. Stop asking Ruto. This is the message. Yeah. Serious. Madeni mazito mazito. Na wengine mnajua mimi nilikuwa nazungumza sasa hayo madeni ndio tunapambana nayo. Kwa hivyo sisi tunasema there is no business kwa hii mambo ya hands. Slowly, people are getting tired. And you cannot say that na delayed syndrome ya kusema the election was not fair. We cannot have this. You cannot have your unakasirika na mabalozi because walikuambia Jumapili, walikuambia kwamba you have no case. Is that you can only take people along. Wanasema sasa wamefika Kangemi, what do you think about that? Sasa wamefika Kibera, what do you think about that? Sasa wamefika, there's a stone being thrown. This is, are you a pundit for anarchy?
Are you a commentator for anarchy? Where are the ethics? Where is the ethical attitude about the media? I remember, even when people were sick sometimes, you are even trained not to show certain photographs. You are trained to moderate the photographs that you bring out. Surely, how can you be reporting every day about a pundit? You are the one, today I'm happy because I'm going to cover the maandamano. And my job is to be narrating how they are moving. Tell me, aren't you also breeding anarchy? Aren't you fueling anarchy? And anarchy breeds anarchy. Kenyans, let's be one, let's be united, let's work together. Let us recognize the fact that we have a big challenge ahead of us. Kenya ijengwe, and the President of the Republic of Kenya is William Samoei Ruto. If you have an issue, let us meet in 2027. That is how democracy is. Wacha kutuzungusha kwa kuruha. Malulu njendi kwa kuruha. Tumechoka. We cannot continue that way. Let us be a united nation. Let us work together. So let me take this opportunity to invite our brother, the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye azungumuze aseme yake. Asanteni sana, na tutatoa mchango yetu baada ya yeye kumaliza kuzungumuza. Thank you so much. Piga makofi kidogo. Asanteni, tafadhali mketi. Waziri wetu mkuu, kinara wa bunge yetu ya kitaifa, governor wetu wa Bungoma, the leaders of the majority in the National Assembly and the Senate, viongozi wenzangu wale wamefika hapa, wakaaji wa Malava na Kakamega na Nandi na Uasin Gishu, Mulembe, Mulembe Fosi, Mulembe Te, Mulembe Mea, Mulembe Swa, Mulimoyo, Mulimaramu. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yomne Chamige. Asante sana. Waziri wetu mkuu, nimeshukuru sana kufika hapa na viongozi wenzangu kwa mwaliko wa ndugu wetu Faruk Kibet kwa ibada ya shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametutendea kama taifa, na juu yake wale tumepata nafasi za uongozi. Tunashukuru Mungu pia kwa mvua ambayo umetusaidia kuzalisha chakula. Kwa hivyo viongozi wetu wa dini tunataka tuseme asante, tumefurahia sana kuwa hapa. Juu ya hayo, ningetaka nichukue nafasi hii kulete salamu ya kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, President William Samoei Ruto. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nataka nikiwa hapa Malava na majirani wa Uasin Gishu na Nandi wakiwa hapa, niseme tuna shukurani tele Rais na mimi na sisi zote kwa maombi yenu. Juu ya maombi mkatuongezea kura, tukapata uongozi. Nataka niseme asante. Waziri wetu mkuu, huyu kiongozi wetu Kibet Faruk ni jamaa muungwana na ni kiongozi ako mpango kababe. Ukiangalia mpangilio ya hii hafla, unaheshimu mipango yake,
na vile tu hamwezi kujua, si hafla peke yake, zile hafla zote mnaona rais na mimi kila Jumapili katika Jamhuri ya Kenya, mwenye kupanga ni huyu Kibet Faruku. Huyu Kibet Faruku ni mfanyikazi wetu, si mtu mkubwa sana kwa serikali yetu, mtu tu hapo, lakini ako na ujasiri mkubwa. Na katika safari yetu ya uongozi, Mwenyezi Mungu akituonekania na Wakenya wakitupigia kura, huyu Faruk Kibet alichangia kiasi kikubwa ushindi wa Rais William Ruto. Pigeni yeye makofi. Na kwa hivyo alitualika tukuje hapa kwa ibada ya shukrani, tulikubali bila maswali, kwa sababu yeye ni mcha Mungu na ameweka mambo ya Mungu mbele. Na pia Faruku, na kupongeza kwa kuleta jamii pamoja. Hii ni njia ya kumsaidia Rais William Ruto kuunganisha jamii wote katika Kenya. Na kwa hivyo tunataka kusema asante. Mmeuliza mambo mengi, ile ya barabara Kipchumba Murkomen amejibu na tutafuatilia. Mmeuliza ile mambo ya stima, huyu mbunge huyu wetu Malulu Ijendi, mtu ya nguvu, chuma ya zamani, utakuja kwangu ndio tufuatilie pamoja. Na ninataka pia nichukue nafasi hii kwa kupongeza watu ya Malava kwa kumchagua huyu kiongozi. Huyu kiongozi, hata kama kuna pahali alikuwa amechanganyikiwa kidogo, karibu azame pale kwa ile mzee kitendawili, Mungu akamuonesha njia, na ndio waleo ameleta serikali yote hapa. Kama angepotea njia ile, angekuwa sasa na sufuria juu ya kichwa akingangana na tear gas. Kwa hivyo watu ya Malava, huyu kiongozi tunamheshimu, tunampenda, ako na ujasiri, ako na maono ya kuendeleza maendeleo katika eneo hili la uwakilishi bungeni. Mambo ya bolea, mnajua tulipata bolea ikiwa shilingi 7,000, ilikuwa imewekwa 7,000 na yule rais aliondoka wakiwa na ndugu yake yule mzee wa maandamano. Tumengangana hakuwa naandamana, itaendelea kuteremuka. Ya constituency tukue na wa nyinyi, lakini na kwa hivyo mtaendelea kuvuna. Na hata katika jamii ya Mlembe
kama viongozi hamwezi peleka we request the West hao wakiwa nje walikuwa na kila kitu, machief, police, system, deep state, pesa, hata ile ya wizi ya COVID, hiyo yote walikuwa naye. Rais William Ruto akagonga hao 9-0. Sasa akiwa rais 2027 si mteremko. Kwa hivyo ni mzuri jamii ya Mlembe, chini yao viongozi wenu, mketi chini, mujipange na hii serikali na kuja. Shares yenu kwa hii serikali muongeze marudufu, mara 3 mara 4, mkaribie sisi watu ya mlima. Hata kama hamwezi fikia sisi, mtajaribu ama mtatufikia. Mujipange na hii serikali, and leaders to guide analysis of the situation and to guide Western analysis of the situation to guide Ovuna. It is the Ovuna and made a conscious the same his community, to his community that has supported him to a negatively as destroyers of property, as people who have no what gain is there?
at the expense. Huyu mzee wametutumania, they sent emissary to us, even wanting to come and sit with us to negotiate their entry into government. And we are saying, once bitten, twice shy. Raila Odinga has perfected havoc, unleashing violence. Then he is caught blood through destruction of property. President William Ruto and I, on 13th of September, with the entire world watching, and so to uphold and defend the Constitution. We have told their emissaries, we have no intention and no capacity to violate the Constitution. It will not happen. So the issue of nusu mkate government, the issue of handshake, is non-negotiable. Nevertheless, if they stop their bad manners and call of violence, we can have a sitting with only one agenda. One, to discuss the exit Kenyan political space and permanent retirement. That is the only agenda that we can discuss. They can continue causing havoc and mayhem for as long as he wants. But I want to assure the people of Kenya today from Kakamega, tomorrow, nobody, I repeat, nobody will be allowed to destroy property anywhere in the Republic. I want to caution those young men who have been taking advantage of the violence unleashed by Raila to steal property, to mug people, to loot property. That Monday is cause of this country are clear. This is no longer demonstrations. This is post-election violence, mugging, theft, robbery, including robbery with violence. Those are felonies. If they care to look at the penal code, the consequences are extremely heavy. Monday, the government of the Republic of Kenya will assert its authority in protecting life and property and upholding the rule of law. I'm just giving that caution to those not gonna be business as usual. It cannot happen. And it will not happen because it is wrong. It's unacceptable. I want to say, Raila Odinga, you are accusing the international community of abandoning you. You're out of order. Nobody has abandoned you. The international community have now known you. They did not know you. You have been exposed. The year before, they thought you are a Democrat. You are a human rights crusader. But the events of August 15 at Bomas of Kenya, where all the ambassadors were present as the public portal was displayed, and they added the votes, and they were convinced that William Ruto won fair and square. The issues you are now raising, the international community has told you off, and you have been exposed. Now you are crying. Oh, these people have abandoned us. For your information, America is the world's largest democracy. It is insulting
to the American government for Raila Odinga to ask them to help him undermine democracy in Kenya. It's not possible. As Raila Odinga was running amok in the streets of Nairobi, in Mukuru Kayaba, in Maradaima, President William Ruto and the American ambassador, Meg Whitman, were having a serious conversation with over 200 investors where a deal for 80 billion shillings investment in this country was concluded. You are now asking the American ambassador to abandon discussing investment for the benefit of this country to come and support you in destroying property. It will not happen. We want to urge the international community, please ignore that old man. Now that you know him, much as he had misled you before, now you know him. He's just a man who has gotten whatever he wants through violence and anarchy. And now that he's exposed, that sorts out the matter. Leave him to us. We'll sort out the other issues with him locally here without your involvement. Nikimalizia, niseme ya kwamba I want to talk to my elder brother and friend, President Uhuru Kenyatta. I have sent you a message through your emissary. Please, if you want to talk to us because you don't want to pay taxes, if you want to talk to us so that you don't return the money that you put abroad, you don't have to cause violence through Raila Odinga. You can call us for an honest conversation, and then we can discuss whether you pay tax, whether you don't, how, nini, tunaweza kubaliana. But it's also good for me to tell you, as you finance violence, violence is unpredictable. Many times, it comes to consume the financiers. Those young people you are sending to loot property and paying them, when they are through with looting property for the small people and there is nothing remaining, you know what they will do. I'd like you to take time, President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga, if you have time. You read the history on the French Revolution of 1789, if you have time. As the revolution was going on, the peasants decided that the bourgeoisie and the aristocracy should be beheaded. And they started beheading them. Along the way, people were getting impatient that the beheading was too slow and they were craving for blood. A man called Robespierre, to sort out that issue, created a machine called the guillotine. And with that machine, the protesters were able to behead people very quickly. And as they beheaded more and more people, they became impatient. The machine was too slow. They wanted a quicker machine. To show their displeasure about the slowness of that machine, they looked for Robespierre and guillotined him. You have heard me. Nikimalizia niseme asanti. Tumeshukuru sana. This is our country. The people of Western have come with greetings from the people of the other mountain. When the two mountains, the Mount Kenya and Mount Elgon, speak in one voice, many good things happen. I would like us to strengthen our friendship and we'll come here many times. Many times. Finally, these media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us
to bring him into government, and then they can join government too. That is why they are glorifying violence and anarchy, because they are part of Azimio. They are the same people who think and believe that our government can have cracks. They are ones behind the narrative. They are the ones who are behind the narrative that Deputy President and Musalia Mudavadi have a conflict. These same people. A false narrative, nonsense. Musalia Mudavadi and I have come a long way. When I was personal assistant to President Uhuru Kenyatta, and he was his vice presidential nominee, we worked together. I've eaten food in his house many times. I've spent many nights there. Sisi ni kama chanda na pete. So nyinyi watu ya magazeti, kama mnangojea hii serikali ya William Ruto isabaratike, you will wait for a long time. I've even them seeing, because I had a meeting on Sunday with our security chiefs, and Professor Kindiki, we had sent him to North Rift to deal with the bandit, and he was not able to come to meeting. This same media trying to create a narrative that there is a problem. Nyinyi watu ya Azimio mwachana na sisi. Mungoje tuonane na nyinyi 2027. You join that Azimio brigade and your fellows, tukutane kwa debe. Na msitusie sisi woga. You wrote all headlines against us. You demeaned President William Ruto. You called him a thief. You wrote anything bad you can never write about anybody. You are writing and glorifying violence and then trying to play victim. The people of Kenya will once more ignore you. Watu ya media, poleni sana. Mujaribu 2027 na hiyo mzee yenu. President amenituma akaniambia usalimie hao wangwana. Mumesalimika? Na akaniambia hata kama mnaenda maombi, sisi tunaelewa mambo ya kanisa, lazima tujenge kanisa. Kwa hivyo amenipatia bahasha ya kujenga kanisa. Kwa hivyo tumekuja. I don't know how, Faruk, you want us to collect the funds? How?